Right. So good afternoon. Okay. So good afternoon. Today we are going to study the monetary policy. Okay. Monetary policy of India. So आज हम लोग देखने वाले monetary policy of India. ठीक है. So the first question here is, what is monetary policy? Okay. So monetary policy. So ये monetary policy আমাদের monetary policy से monetary policy के तैयारी करे RBI. Okay, so this monetary policy is made by RBI, and it is a microeconomic tool. Okay, this is a macroeconomic. Sorry, this is macroeconomic. So what is macroeconomics? Macroeconomics is the study of overall country or wide area, just like India. Okay, just like India. If we do the study of GDP of India, then it is macroeconomic. Okay, so it is macroeconomic. So it is macroeconomics. So for going further, we have to clarify some other concepts also. Okay, so here we can see that this is microeconomics and this is macroeconomics. Okay, in microeconomics we study the individual market. We study the one market at a time. Okay, we study one market at a time in microeconomics. In macroeconomics, we study the whole economy. Like the GDP of any country. So we study the GDP of any country. It is called the study of whole country. Okay, so এটা কি হচ্ছে আমাদের study of whole country. তো মাইক্রোইকোনমিক্স এর মধ্যে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটের স্টাডি। ওকে, ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেট স্টাডি। আর ম্যাক্রোইকোনমিক্স কি হচ্ছে আমাদের হোল ইকোনমিক স্টাডি। হোল জিডিপি অফ আ কান্ট্রি is studied under macroeconomics. Okay, so this concept is clear. Now look this second point. Okay, the second point, microeconomic effect on price of a good and macroeconomics effect, that is inflation. Okay, when there is rise in a price of any commodity, if there is rise in a price of any commodity, any single commodity, or we can say that any goods cost has increased, the price has increased, so in that case it is microeconomics. In that case it is microeconomics. But in macroeconomics we study the inflation. What is the meaning of inflation? Inflation means rise of the prices in an economy. Okay, we can say that the general price level of the market is increasing.
ওকে, সো মাইক্রো ইকোনমিক্স এর মধ্যে কি আছে? মাইক্রো ইকোনমিক্স এর মধ্যে আছে যে কোনো জিনিস, যে কোনো গুডস এর যদি প্রাইস ইনক্রিজ হয়ে যায় তাহলে ওটা আমাদের কি হয়? ওটা আমাদের হয় মাইক্রো ইকোনমিক্স। এবার যদি যদি হোল ইকোনমির মধ্যে যদি সবকিছু জিনিসের দাম যদি ইনক্রিজ হতে থাকে, যেটাকে আমরা महंगाई বলতে পারি, ঠিক, যেটাকে আমরা महंगाई বলতে পারি, তাহলে এই জিনিসটা কি হচ্ছে আমাদের? এটা হচ্ছে আমাদের ইনফ্লেশন। ক্লিয়ার? নেক্সট नेक्स्ट नंबर 3, इंडिविजुअल लेबर मार्केट और एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, if we study the situation of labor market, individual labor market, just say the textile labor market, or we can say the steel and iron labor market, so it is microeconomics. Okay, but if we are talking about the employment level, how much people, how many peoples are employed in a country, how many peoples are unemployed in a country, so we can call it the macroeconomics. ঠিক, যদি আমরা কোনো লেবার মার্কেট, ইন্ডিভিজুয়াল লেবার মার্কেটকে আমরা যদি স্টাডি করি তাহলে ওটা আমাদের কি হচ্ছে? ওটা আমাদের হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স। যদি আমরা ওভারঅল কান্ট্রির মধ্যে কি রকম এমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশন আছে, কি রকম আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশন আছে, যদি এগুলো যদি আমরা স্টাডি করি তাহলে এটা আমাদের কি হচ্ছে? এটা আমাদের হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। সো দিস ইজ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। ক্লিয়ার? নাও if we study the individual consumer behavior, so it is microeconomics. If we study the aggregate demand of the economy, then it is macroeconomics. Okay, if we are only studying the individual consumer behavior, what is the behavior of any customer, what is the behavior of any consumer, then it is microeconomics. If we study the overall demand in a country, then it is a macroeconomics, right? তো যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেট, কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমারের যদি আমরা বিহেভিয়ারটা স্টাডি করি তাহলে ওটা আমাদের কি হবে? ওটা আমাদের হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স। আর যদি আমরা কোনো হোল ইকোনমির যদি আমরা স্টাডি করি যে কিরকম ডিমান্ড ইকোনমির মধ্যে আসছে, এই জিনিসটা আমাদের হবে তারপরে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। ক্লিয়ার? নাও supply of goods. Okay, supply of goods and productive capacity of economy. In microeconomics we study the supply of goods. Okay, how much goods are supplied in a country, we study in microeconomics. But in macroeconomics we study the production capacity of an economy. How much production can be done in an economy is come under macroeconomics, and the supply of goods is come under microeconomics. Clear? Now going ahead. Okay, so this is our RBI, Reserve Bank of India. And what RBI do? Look, so RBI is the manager of foreign reserve. All the foreign reserve, dollar, euro, yen, these all foreign reserves are managed by RBI. ঠিক, দেশের মধ্যে যতগুলো আমাদের ফরেন রিজার্ভ আছে, ডলার, ইউরো, ইয়েন, এসব কিছু যে আমাদের ফাইনাল ফরেন রিজার্ভ, এগুলো স্টাডি, এগুলো ম্যানেজ কে করে? ম্যানেজমেন্ট, এগুলো ম্যানেজমেন্ট করে আরবিআই। ঠিক, নেক্সট, ইস্যু অফ কারেন্সি। আমাদের দেশে কারেন্সি ইস্যু করার যে কাজ, এটা কে করে? আমাদের দেশে আরবিআই। ঠিক আছে, সো ইন আওয়ার কান্ট্রি দ্য ইস্যুইং অফ কারেন্সি is done by RBI. Okay, banker to government. Banker to government means if any bank needs some extra fund, then it can demand, it can demand from RBI. Okay, it can take loan from RBI to fulfill his daily needs or fulfill its business need. It is the function of RBI. Then role of RBI in inflation control. If there is inflation in a country, so for controlling the inflation, the work is of RBI. ঠিক, আমাদের দেশের মধ্যে যদি ইনফ্লেশন হয়ে থাকে তাহলে ওটা কন্ট্রোল করার রেসপন্সিবিলিটিটা কার? এটা রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে আরবিআই এর। ঠিক আছে, ওকে।
Okay. Okay, so so look here. Now you can understand it very well that monetary policy is macroeconomic policy used by central bank, that is RBI. Clear? Then what is done in monetary policy? In monetary policy, money supply in a economy is managed. ওকে, মানি সাপ্লাই ইকোনমির মধ্যে কিরকম আছে এটা ম্যানেজ করার কাজ কার, এটা হচ্ছে মনিটারি পলিসি। ঠিক, অ্যাচিভস ম্যাক্রোইকোনমিক গোলস। ম্যাক্রোইকোনমিক্স গোলটা কি আমাদের? হোয়াট আর দ্য ম্যাক্রোইকোনমিক্স গোল? দ্যাট ইজ গ্রোথ অ্যান্ড স্টেবিলিটি। দিস ইজ দ্য ম্যাক্রোইকোনমিক গোল, রাইট? নেক্সট, controls credit availability in the market. What is the meaning of credit availability? Okay, what is the meaning of credit availability? It means how much money is in the hand of public. Okay, how much money is in the hand of public? It is the credit availability. So it is managed in monetary policy. ठीक, चलो तो আমরা आगे যাই নিচের দিকে। Next, we have what are the objectives of monetary policy, है ना? What are the objectives of monetary policy? First objective is maintaining price stability. What is the meaning of maintaining price stability? That is controlling of inflation. Okay, controlling of inflation. So controlling of inflation is the objective of monetary policy. Inflation control করা এটা হচ্ছে monetary policyর objective. Clear? Next, providing employment opportunity. Take, so in monetary policy the second objective is to provide the employment opportunity to the people. Okay, so it ensures that no one will be unemployed in a country. Okay, yes, it is like an impossible task that no one would be unemployed, but yes, our government, or in this monetary policy, it is the foremost task of the RBI to ensure that there is a sufficient employment opportunity in a country, right? So in monetary policy আমাদের কি হচ্ছে? ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের প্রাইস স্টেবিলিটিটা মেইনটেইন করা, মনিটারি পলিসির অবজেক্টিভ। এন্ড সেকেন্ড অবজেক্টিভ কি হচ্ছে আমাদের মনিটারি পলিসির? সেকেন্ড অবজেক্টিভ হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ভালো করে সবার কাছে থাকে, এটা হচ্ছে মনিটারি পলিসির সেকেন্ড অবজেক্টিভ। ঠিক ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড অবজেক্টিভ। থার্ড অবজেক্টিভ ইজ ম্যানেজিং এক্সচেঞ্জ রেট। एक्सचेंज रेट है ना? व्हाट इज एक्सचेंज रेट? ओके, सो सपोज $1 price is in today's market is 84 rupees. Okay, so if I want $3, so I have to pay 84 into 3. It means I have to pay 252 rupees. In that exchange, RBI will provide me $3. This is called managing exchange rate. Okay. Next, number 4, accelerating economic growth. To accelerate the economic growth of a country is the objective of monetary policy.
ঠিক, তাহলে আমাদের এখানে চারটা ফাংশন হচ্ছে, চারটা অবজেক্টিভ হচ্ছে মনিটারি পলিসি। ফার্স্ট, মেইনটেনিং প্রাইস স্টেবিলিটি, ইট মিন্স কন্ট্রোলিং ইনফ্লেশন। সেকেন্ড, প্রোভাইডিং এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি। থার্ড, managing exchange rates. And four, accelerating economic growth. Clear? Now going ahead, next. So question arises that how inflation work. Okay, how inflation work. So inflation represents the rate at which the cost of goods and services increases over a period of time. Tick. So in overall period of time, how much the goods and services are costlier than the previous is the inflation. ওকে, তো যে কোনো জিনিস বা যে কোনো সার্ভিস কতটা কস্টলি হয়ে গেছে এটা আমরা স্টাডি করি ইনফ্লেশনের মধ্যে। ঠিক, তাহলে ইনফ্লেশনের মধ্যে আমাদের আসছে, ফার্স্ট আসছে ডিমান্ড পুল। ফার্স্ট, দ্যাট ইজ ডিমান্ড পুল। হোয়াট ইজ ডিমান্ড পুল? ইট মিনস, suppose if demand of a car is increasing, so automatically price of car will increase, है ना? Suppose if we are demanding car more and more, so automatically the price of the car will increase. So যদি আমরা কারের ডিমান্ড ইনক্রিজ করি তাহলে কারের প্রাইস অটোমেটিক্যালি ইনক্রিজ হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন। ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন। তারপর আমাদের কাছে আছে কস্ট পুশ ইনফ্লেশন। কস্ট পুশ মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কস্ট পুশ? সাপোজ in past one car making cost came suppose 2 lakh. Now one car, now present situation, in present situation one car cost is 5 lakh. So why this 3 lakh jump is showing here? কেন কেন আমরা এখানে 3 লাখের একটা ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি, যে আগে একটা কারের দাম ছিল 2 লাখ, এখনো সেম কারটার দাম হচ্ছে 5 লাখ। কেন এটা দেখতে পাচ্ছি? কেন? বিকজ in car there is raw materials involved. There is raw material. What are the raw materials are there? Like the glasses, like the windows, okay, like the gear and etc. So if the price of these raw materials increases, then automatically the price of the car increases. যদি র ম্যাটেরিয়াল দাম বাড়তে থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি কারের দামও বাড়ে যাবে। তাহলে এটা কি? এটা হচ্ছে কস্ট পুশ ইনফ্লেশন। সো when production cost increases price, when production cost increase price, then it is called cost push inflation, right? And after that the inflation is, that is built in inflation. Okay, so suppose the wages of worker increases, so it means the price of goods increases. How? Okay, so see suppose, okay, suppose in old scenario,
and this is new scenario. Okay, so in old scenario, the land the land price is 5 lakh, the capital involved 10 lakh, and what is the production of, suppose production of car. So in the production of car, there was land involved because we need a place where we can manufacture the car, so it is a land. Then we need a capital to invest by making, for making the car. Then there is need of labor. Suppose on that time the cost of labor will be 5 lakh, and then entrepreneur. Okay, so now the wages that we offer to the labor is 5 lakh, and suppose these cost of labor increase in new situation is 10 lakh. Okay, so all the things, just land, capital, entrepreneur, all are same, but the cost of labor increases, the wages of labor increases. So in that case, in the old scenario, the price of the car dependent on raw materials, or we can say factors of production. Factors of production, these are the factors of production: land, capital, labor, and entrepreneur. These are the factors of production. So the price of car dependent on the raw material or factors of production. Now the one factor of production, the cost of wages is increased, so automatically the price of car increases. So this is the concept. Okay, so listen, so এটা আমরা একটা ওল্ড সিনারিও লিখি, একটা নিউ সিনারিও লিখি এখানে, ঠিক আছে? আর আমাদেরকে একটা কার প্রডিউস করার আছে, তাহলে কার প্রডিউস করার জন্য একটা ল্যান্ড চাই, যেখানে আমরা কারটা প্রডিউস করব। সেটার কস্ট আসছে মনে করো তোমরা 5 লাখ। তারপরে আমাদের ক্যাপিটালও নিড আছে, ক্যাপিটাল চাই, তার কস্ট আসছে আমাদের 10 লাখ। তারপরে আমাদেরকে লেবার চাই, লেবারের যে কস্ট আসছে এটা আসছে আমাদের 5 লাখ। এন্ড তারপরে এন্টারপ্রেনরের একটা কস্ট আসছে, ঠিক আছে, আমরা এটা এক্সেট্রা করে দিছি। ঠিক হলো কি নিউ সিচুয়েশন হয়েছে এরকম। নিউ সিচুয়েশন কি হলো? নিউ সিচুয়েশনে এই যে লেবারের কস্ট, তো এটা ইনক্রিজ হয়ে গেছে। ঠিক, তাহলে আগে ওল্ড সিনারিও যে কারের যে প্রাইস ছিল সেটা টোটালি ডিপেন্ড কার উপরে ছিল? ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনের উপরে। ঠিক আছে, কারের প্রাইস কম কেন ছিল? কেন কি ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশনে লেবারের ওয়েজেস একটু কম ছিল, কিন্তু এখন লেবারের ওয়েজেস তো ইনক্রিজ হয়ে গেছে। এর মানে নিউ যে কার প্রাইস সেটা অটোমেটিকলি ইনক্রিজ হয়ে যাবে। ঠিক, এটাই হচ্ছে আমাদের বিল্ড ইন ইনফ্লেশন। ক্লিয়ার? চলো, now evolution of monetary policy committee. Okay, so before 2016 before 2016 before 2016 the making of monetary policy is was in the hand of RBI governor. Okay, RBI governor. So 2016 আগে কি ছিল? মনিটারি পলিসি বানানো এটা কার কাজ ছিল? আরবিআই গভর্নরের। ঠিক, আরবিআই গভর্নর সেই জিনিসটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ক্রিয়েট করতো। On that time RBI governor formulated the monetary policy independently, but after 2016 finance act created 6-member monetary policy committee. ওকে, 2016 পরে কি হয়েছে আমরা কি দেখতে পাইছি? যে ফাইন্যান্স অ্যাক্ট একটা পাস করা হয়েছে। সে ফাইন্যান্স অ্যাক্টের মধ্যে লেখা আছে যে একটা মনিটারি পলিসি আমাদের দেশের মধ্যে থাকবে।
মনিটারি পলিসি বানানোর জন্য। সেই যে মনিটারি পলিসি কমিটি তার মধ্যে টোটাল 6টা মেম্বার। ওকে, so after the 2016 the finance act was passed in the parliament, and on the behalf of that finance act the monetary policy committee was formed, and this monetary policy committee is the 6 member body, তো আমাদের 2016 পরে কি হয়েছে, ফাইন্যান্স অ্যাক্ট একটা পাস হয়েছে, তার জন্য বলা হয়েছে যে টোটাল 6টা মেম্বার আমাদের মনিটারি পলিসি কমিটির মধ্যে থাকবে। ঠিক, আর কি বলা হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে যে এমপিসি, এই যে মনিটারি পলিসি কমিটি, এটাকে মিটিং করতে হবে মোটামুটি বছরে 4 বার, মিনিমাম 4 বার মিটিং করতে হবে। ঠিক, সো there is a limit. The monetary policy committee should meet at least 4 times in a year. Okay, it is the minimum. Maximum they can decide, but minimum 4 times in a year, remember it. And after that RBI governor has a casting vote in case of tie. suppose এটা হচ্ছে আমাদের মনিটারি পলিসি কমিটি। ঠিক, মনিটারি পলিসি কমিটির মধ্যে টোটাল 6টা মেম্বার। ठीक है, in monetary policy committee we have total 6 members, 3 member from RBI and 3 member from government. Okay, 3 member from government. In this 3 member, 1 member is RBI governor. Okay, out of these 3 member of RBI, 1 member is RBI governor. If in any decision there is a tie, suppose these 3 RBI members are agreed in the support of that policy, and these 3 government members are opposed of this policy, so in this case there is a tie. So for breaking this tie, RBI governor has casting vote. RBI governor has casting vote. What is the meaning of casting vote? Casting vote means secondary vote. Okay, so remember it that in this 3 RBI members there is 1 RBI governor is there. So in a first instance, in the first time RBI governor can vote. If there is a tie, then RBI governor has second vote, that is called casting vote. ঠিক, সাপোজ করো মনিটারি পলিসি কমিটির মধ্যে এখন যে টোটাল মেম্বার হচ্ছে টোটাল 6টা মেম্বার, 3টা মেম্বার, 1 মিনিট না ওয়েট, ঠিক, টোটাল 6টা মেম্বার, 3টা মেম্বার আমাদের আরবিআই থেকে আর 3টা মেম্বার আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে। এই 3টা মেম্বারের মধ্যে একটা মেম্বার কি, আরবিআই গভর্নর। ঠিক, সাপোজ কোন একটা ডিসিশন লিয়া হলো, ডিসিশনটা সাপোর্টে 3টা আরবিআই মেম্বার আছে আর ডিসিশনটার অপোজে 3টা গভর্নমেন্ট মেম্বার আছে। তো এই যে এদের মধ্যে যে টাই হয়ে গেছে, এই যে এদের মধ্যে একটা টাই হয়ে গেছে, এই টাইটা ভাঙানোর জন্য আরবিআই এর কাছে একটা কাস্টিং ভোট থাকে, এটাকে বলা হয় কাস্টিং ভোট অফ আরবিআই গভর্নর। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, সো মুভ অন। So he is our current RBI governor. The name is Sanjay Malhotra. Okay, next
Okay, so I have already explained this matter. Read it by stopping your video. Okay, so now move on. So এবার দেখো, so now look here that okay, so we have two types of monetary policy. We have two types of monetary policy. First is contractionary monetary policy, second is expansionary monetary policy. Okay, contractionary and expansionary. Okay, so look into this. Expansionary, what is the meaning of expansionary monetary policy? Look, increase money supply to stimulate growth. Okay, increase money supply. What is the meaning of increase money supply? Okay, we will look into it. Now, contractionary monetary policy, it means reduce money supply to control inflation. Reduce money supply to control inflation. So now I am clarifying your doubt. Okay, so দেখো কি করে এটা এই দুটো কি জিনিস, ঠিক? So look, so two types of monetary policy. One is expansionary monetary policy, and second is contractionary monetary policy. Okay, so in expansionary, what is the meaning of expansionary? Expansionary means expanding. Something is expanding. What is expanding here? Money supply. Money supply is expanding. Okay, means increasing of money supply. Increasing of money supply. How we can increase the money supply? Okay, how we can increase? So RBI, what RBI did, what RBI do? RBI grant loan to commercial bank. RBI grant loan to commercial bank. So commercial bank has more money. Commercial bank has more money. So this commercial bank can give this money to us, the people, and in exchange of this, the commercial bank will get the interest. And now we have a money, so we can invest it. We can invest it in various sector: property, land, or education, or anything we can invest. So see, in expansionary monetary policy, people has more money, so there is increase in money supply in the economy. Okay, so there is increase in money supply in the economy, and the opposite is done in contractionary monetary policy. RBI take all the money from commercial bank. So commercial bank has no money supply. No money supply. So no money supply, it means less loan to people. Less loan to people. So automatically in economy there is less money. So there is less money supply. So these are the two monetary policy type. First is expansionary monetary policy and second is contractionary monetary policy. তো আমাদের কাছে দু রকমের monetary policy হচ্ছে, একটা আমাদের কাছে হচ্ছে expansionary monetary policy, और expansionary monetary policy আমরা কি করছি? আমরা করছি যে monetary policy আমরা মানি সাপ্লাই আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি ইকোনমির মধ্যে। মানি সাপ্লাই কি করে বাড়ায়? মানি সাপ্লাই বাড়ানোর কাজ হচ্ছে আরবিআই। আরবিআই কি করবে? আরবিআই লোন দিয়ে দিবে কাকে? কমার্শিয়াল ব্যাংককে। তারপরে কমার্শিয়াল ব্যাংক সেই লোনটা আমাদেরকে দিবে। আমরা
তারপর কমার্শিয়াল ব্যাংকে কি দেবো, ইন্টারেস্ট দেবো, আমাদের কাছে আসে গেল পয়সা, এবার আমরা এই যে মানি এটা আমরা ইনভেস্ট করবো আলাদা সেক্টরে, তো এর মানে ইকোনমির মধ্যে মানি সাপ্লাই বেড়ে গেছে। আর তার একদম অপোজিট আমাদের কন্ট্রাকশনারি মনিটারি পলিসির মধ্যে থাকবে, এর মধ্যে কি হবে, আরবিআই কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে সব মানি নিয়ে নেবে, তো এবার কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে কোনো মানি সাপ্লাই নেই, কোনো মানি সাপ্লাই নেই, তো এখানে লেস লোন, কম লোন প্রোভাইড করা হবে আমাদেরকে, পিপলকে, আমরা ইনভেস্ট করতে পারবো না, যখন আমরা ইনভেস্ট করতে পারবো না তো অটোমেটিকলি মানি সাপ্লাই কমে যাবে ইকোনমির মধ্যে। তো এটা হচ্ছে আমাদের টু টাইপস অফ মনিটারি পলিসি। ঠিক আছে, তো এক্সপেনশনারি মনিটারি পলিসির মধ্যে কি গোল থাকে আমাদের, ইনক্রিজ মানি সাপ্লাই ইনক্রিজ হোক, তাও না যার জন্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বাড়ুক, বুস্ট হোক। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য গোল in expansionary monetary policy? To increase the money supply, to increase the money supply so that economic activity can be boosted, economic activity can be boosted. Second আমাদের এখানে হচ্ছে ডিক্রিজ ইন্টারেস্ট রেট, আমরা যদি ইন্টারেস্ট রেট ডিক্রিজ করে দিই তাহলে অটোমেটিকলি যে বরোইং है ना, যদি আরবিআই ইন্টারেস্ট রেট কম করে দেয় নিজে, ঠিক, যদি আরবিআই নিজের ইন্টারেস্ট রেট কম করে দেয় তাহলে কমার্শিয়াল ব্যাংক বেশি বেশি লোন নিতে পাবে আরবিআই থেকে, এর মানে কমার্শিয়াল ব্যাংক তখন আমাদেরকেও লোন কম ইন্টারেস্টে দেবে, তখন আমাদের জন্য বরোইং করাটা একটু চিপার হয়ে যাবে, চিপার হলে ইকোনমির মধ্যে মানি সাপ্লাই বাড়বে, है ना। So in expansionary monetary policy, if RBI decrease the interest rate, so commercial bank is able to take more money, and now people will take loan from RBI. So RBI থেকে আমরা লোন নেব আর সেই লোনটা আমাদের একটু সস্তা পড়বে, so on that case the loan of the RBI is cheaper, the commercial bank will provide us the loan and that loan also be cheaper, so it is the increase in money supply, এটা আমাদের মানি সাপ্লাই ইনক্রিজ করা হচ্ছে, ঠিক। নেক্সট, লোয়ার রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট, লোয়ার রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট, ব্যাংক লেন্ড মোর, ঠিক। তারপর আরবিআই কি করে, আরবিআই তারপরে আমাদের রিজার্ভ, না কেন, আরবিআই আরবিআই একটা রুল করেছে যে সিআরআর আর এসএলআর মেনটেন করতে হবে সব ব্যাংকে। সিআরআরটা কি, ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও, এসএলআর স্ট্যাটুটারি লিকুইডিটি রেশিও, ঠিক। তো একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট, একটা ফিক্সড পার্সেন্টেজ অফ মানি আরবিআই ব্যাংকে বলে যে তোমরা একটু সাইড করে রাখবে, ওটা টাচ করো, ওকে। তো যদি যদি রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট, যদি আরবিআই এটা বলে দেয় ব্যাংকে যে না এবার তোমরা নিজের ফিক্সড পার্সেন্টেজটা কম করতে পারো, তোমরা বেশি বেশি লোন দিতে পারো পাবলিককে, তাহলে কি, তাহলে অটোমেটিকলি মানি সাপ্লাইটা বেড়ে যাবে ইন্ডিয়ার মধ্যে, না। সো ইট মিনস when RBI lower the reserve requirement, না, what are the reserve, there are two reserve, the cash reserve ratio and the statutory liquidity ratio. In this reserves there is a fixed percentage, the fixed percentage of money can be can be put aside, it will not be given to any public, okay. So if RBI reduce the reserve requirement, so it means bank are able to give loan more and more to the people, so people have more money, so economy has more money supply, okay. Next, contractionary monetary policy, কন্ট্রাকশনারি মনিটারি পলিসির মধ্যে আমাদের আসছে গোল কি, রিডিউস মানি সাপ্লাইটা রিডিউস করা, টু রিডিউস দ্য মানি সাপ্লাই রিডিউস হবে, তো এর মানে সবার কাছে কম পয়সা থাকলে জিনিসের দাম অটোমেটিক্যালি কম হয়ে যাবে, ওকে। সো ইন কন্ট্রাকশনারি মনিটারি পলিসি the money supply will be less in people, in the hand of people, so there is a control in inflation, totally control in inflation, so it is the goal of contractionary monetary policy, okay. Same way, now interest rate are increase, so borrowing are costlier, so automatically reduce the money supply. Now reserve requirement are increases, so bank has less money to lend, so it means decrease in money supply, and then sell government bonds, okay. We will look into this further classes. So we have some quantitative tools. What are the quantitative tools, okay?
quantitative tools means control cost and quantity of credit. How much credit is provided to public is controlled by quantitative tools. Okay, কতটা আমরা পাবলিককে লোন দিতে পারছি, ব্যাংক কতটা পাবলিককে লোন দিচ্ছে, এটা কন্ট্রোল করাটাই কোয়ান্টিটেটিভ টুলস এর অবজেক্টিভ। ঠিক, এটার মধ্যে আছে আমাদের ব্যাংক রেট, সিআরআর আর এসএলআর। এগুলো কি? ব্যাংক রেটটা কি হচ্ছে আমাদের? ব্যাংক রেট মানে হচ্ছে যে আরবিআই এর কাছে একটা ফিক্সড, है ना? देखो बुझो जिनिसটা। ओके, सो बैंक रेट इज अ quantitative tool। ठीक, the interest rate at which central bank lend to commercial bank, influencing overall money supply and credit by making borrowing cheaper or costlier to manage inflation or stimulate growth। suppose in so look, bank rate, in bank rate, suppose the bank rate of RBI, there is a bank rate that is 6%। okay, now suppose presently it is 6% of bank rate, it means RBI will provide loan to commercial bank at 6% interest rate। okay, and suppose after that RBI increase this bank rate and make it 8%। okay, so earlier it was 6%, now it is 8%। it means now commercial bank will reduce the borrowing because there is increase in interest rate, and in this case commercial bank increase the borrowing because there is less interest rate। okay, in this way, if there is inflation in the economy, so on that case RBI increase the bank rate। if there is deflation in economy, so RBI decrease the bank rate so that public has more money, and there is ensuring that public has less money to control the inflation। so this is the total concept of bank rate। so bank rate কি হচ্ছে? bank rate একটা রেট যেটা RBI ফিক্স করে যে কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংকের জন্য, যে কমার্শিয়াল ব্যাংক কত রেটে লোন নিতে পারবে। যদি RBI আগে কমার্শিয়াল ব্যাংকে 6% এ লোন দিত, তাহলে যদি এবার RBI 8% লোন করে দেয় কমার্শিয়াল ব্যাংকের জন্য, তাহলে কি হবে? অটোমেটিক্যালি কমার্শিয়াল ব্যাংক লোন লিয়াটা কম করে দেবে। ঠিক আছে, তাহলে কমার্শিয়াল ব্যাংক লোন লিয়া কম করবে মানে পাবলিকের কাছে কম পয়সা থাকবে। এটা কখন করা হয়? যখন আমাদের দেশে ইনফ্লেশন বাড়ে যায়। ইনফ্লেশন বেড়ে গেলে আমরা RBI কি করে? RBI ব্যাংক রেটটা ইনক্রিজ করে দেয়। ব্যাংক রেট ইনক্রিজ করলে অটোমেটিক্যালি মানি সাপ্লাইটা ইকোনমির মধ্যে কমে যায়। আর যখন দেখা হয় যে ইকোনমির মধ্যে জিনিসের দাম খুবই কম, ইনফ্লেশন নেই, যেটাকে ডিফ্লেশন বলা হয়, সে সময় আরবিআই কি করে? আরবিআই সে সময় ব্যাংক রেটটা কম করে দেয়, যেহেতু যার জন্য কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে ইন্টারেস্টটা কম, কমার্শিয়াল ব্যাংক সে সময় বেশি বেশি লোন দিতে পারবে পাবলিকের কাছে বেশি বেশি অ্যামাউন্ট অফ মানি থাকবে। তো ব্যাংক রেটটা হচ্ছে মানি সাপ্লাই কন্ট্রোল করার একটা টুল আরবিআই এর। ঠিক, তারপর হচ্ছে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও। ঠিক, ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওটা কি? ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও মনিটারি টুল used by central bank, Reserve Bank of India, to mandate the commercial bank to maintain a specified percentage of their total deposit as a cash reserve with the central bank। as of December 2025 CRR is 3%। okay, so কি মানে কি এটা দেখো, ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এটা আরবিআই এটা কি বলে? আরবিআই বলে সব ব্যাংকের যতগুলো কমার্শিয়াল ব্যাংক আছে ওকে বলা হয় যে তোমরা একটা ফিক্সড পার্সেন্টেজ, সাপোজ 3% যে টোটাল তোমাদের কাছে পয়সা আছে না, মানি সাপ্লাই আছে,
যে টোটাল মানি সাপ্লাই আছে যে কোনো ব্যাংকের কাছে, সে মানি সাপ্লাইয়ের 3% তোমরা ইউজ করো না। সাপোজ কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে টোটাল 100 টাকা আছে, 100 টাকা ডিপোজিট আছে সবার, যতগুলো পাবলিক সবার 100 টাকা ডিপোজিট আছে, তাহলে 100 টাকার মধ্যে আরবিআই বলবে যে তোমরা এক কাজ করো, 3 টাকা 3 রুপিস সাইড করে রেখে দাও রিজার্ভ তৈরি করে, এটা তোমরা টাচ করবে না। তোমরা যে লোন দিতে চাও তাহলে 97 রুপিস থেকে তোমরা লোন দাও যাকে দিবার আছে, ঠিক। এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও। কেন এটা করা হয়? দেখো 97 রুপিস আছে, ফিউচারে যদি পাবলিক পয়সা খুঁজতে আছে তাহলে কিছু তো থাকুক যেটার মধ্যে দিতে পারি, है ना, পাবলিককে ওর পয়সাটা ঘুরাই দিতে পারে, ঠিক। এবার যদি আরবিআই এরকম করে যে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও ডিক্রিজ করে দেয়, যে না তোমাদেরকে এবার তো পার্সেন্টেজ অফ মানি রাখার দরকার নেই, তোমরা এবার 2% মানি রাখো সাইড করে, তাহলে কি হবে, বেশি বেশি পয়সা থাকবে ব্যাংকের কাছে লোককে লোন দেওয়ার জন্য, তাহলে মানি সাপ্লাই ইনক্রিজ হবে অটোমেটিকলি। এবার যদি আরবিআই করে যে ও সিআরআরটা ডিক্রিজ করে দেয়, ইনক্রিজ করে দেয়, সাপোজ 3% থেকে ওটা 8% করে দেয়, ইট মিনস মানি সাপ্লাই ইকোনমির মধ্যে কি হবে, কমে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও। So what is cash reserve ratio? In cash reserve ratio, RBI directed the commercial bank that maintain certain percentage of money as a reserve. Okay, suppose 3% of your money supply or deposit you should maintain as a reserve. So if total deposit of public is 100 rupees with the bank, so commercial bank has a duty to maintain 3%, that is rupees 3 as a reserve in their bank. Okay, the bank cannot touch this 3 rupees, and now only 97 rupees can be provided as a loan to the public. If any time, if RBI decided that no, now the 3% of CRR decreases and it is now 2%, so in this case commercial bank has more money to lend, so this is overall increase in money supply. If RBI decided to increase the cash reserve ratio, to 8%, so it means bank has less money to provide loan, it means decrease in money supply. So this is the concept of cash reserve ratio. Okay, so this is the cash reserve ratio. Now statutory liquidity ratio, মানে এটা কি দেখো, স্ট্যাটুটারি লিকুইডিটি রেশিও, এই স্ট্যাটুটারি লিকুইডিটি রেশিওটা কি, है ना, সেম যেরকম ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও, সেম এটা স্ট্যাটুটারি লিকুইডিটি রেশিও, কিন্তু ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওয়ে তোমাকে ক্যাশটা আরবিআই এর কাছে রিজার্ভ রাখতে হতো, কিন্তু স্ট্যাটুটারি লিকুইডিটি রেশিওয়ে তোমাকে একটা ফিক্সড পার্সেন্টেজ ব্যাংকে নিজের কাছে একটা রিজার্ভ করে রেখে দিতে হবে, ঠিক। সেটা যে কোনো ফর্ম হতে পারে, ক্যাশ ফর্মে হতে পারে, রাখতে পারে ব্যাংক নিজের কাছে, সেটা মনে করো গোল্ড ফর্মে হতে পারে, গভর্নমেন্ট বন্ড তৈরি করে রাখতে পারে, ঠিক, শেয়ারসে ইনভেস্ট করতে পারে, ঠিক, ইনভেস্ট তো বলতে পারবো না, এটা একটু ভুল হয়ে যাবে জিনিসটা, ঠিক আছে। তো আমার নিজের কাছে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট, ফিক্সড ইন দ্য ফর্ম অফ লিকুইডিটি মানে কি, যোনটা জলদি করে লিকুইড ফর্মে কনভার্ট হয়ে যেতে পারে, গোল্ডটা আমরা বিকতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওটা ক্যাশ তৈরি করে নিতে পারি, তাহলে ওটা আমাদের কি হচ্ছে, রিজার্ভ স্ট্যাটুটারি লিকুইডিটি রেশিও হচ্ছে, ঠিক। So what is statutory liquidity ratio? It is like the cash reserve ratio, but there is the only difference that in cash reserve ratio, cash is put as a reserve in RBI, but in statutory liquidity ratio, commercial bank will hold the reserve and make it fixed in the form of cash, gold, government bond. These are okay in the form of cash, gold, government bonds, or etc. Okay, if suppose RBI said that now SLR will be from 2% to 3%, it means now SLR is 3%, it means bank has less money to lend, so reduce in money supply.
If RBI say no, this is not 2%, now it will be 1%. It means commercial bank has more money to lend. It means increase in money supply. Understood? Okay, so read it. The same thing is written here, okay, in the form of cash, gold, government approved security. Clear? এগুলো আমরা পড়িয়েছি, ঠিক আছে? ক্যাশ, গোল্ড, গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ সিকিউরিটির ফর্মে এসএলআরটা মেইনটেইন করতে পারে। ঠিক আছে, এখন তো যে কারেন্ট রেট আমাদের চলছে, কারেন্ট 2024 और अर्ली 2025 যে দেখি যে কারেন্ট যে আমাদের এসএলআর চলছে, ওটা চলছে আমাদের এখন 18% অফ নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম লায়াবিলিটি। ইট মিন্স ডিপোজিট, যতটা ডিপোজিট আছে আরবিআই ব্যাংকের কাছে, ঠিক? So now currently there is a 18% of NDTL, net demand and time liability, that is statutory liquidity ratio. So nowadays statutory liquidity ratio is 18% in India, and RBI has the authority to increase it and set a limit at a 40% also. Okay, it is total in the hand of RBI. Clear? Next আমাদের হচ্ছে qualitative or selective tools. Okay, these are the qualitative tools, and previously we studied about the quantitative tools. Okay, this is qualitative, where we use it. First, control direction and use of credit. Okay, we fix the direction where the money is invested, where the money is used. RBI ensure this only. RBI has no control over the amount, how much amount is in deposited, or how much amount is invested in which sector. No, RBI only direct or suggest bank that please do not waste the money, make it and invest it in a best place. Okay, best place, right? So this is control, direction and use of credit. So there is also a concept that is called margin requirement. Margin requirement, difference between collateral and loan value. Okay, so if you want a loan of 10 lakh in your property, and your property cost is total 10 lakh, if your property cost is 10 lakh and you need total 10 lakh of loan from bank, so bank will not grant you total 10 lakh of loan, because your property value is already a 10 lakh, value is already a 10 lakh. So bank will reduce the amount of loan and will provide you the 8 lakh rupees loan, okay, in the place of 10 lakh rupees property. So this is called the difference, this is called the margin requirement. Okay, now the concept is moral suasion. Moral suasion means RBI pursued bank to follow the guideline. RBI requests bank to follow the banking guideline, otherwise we will cancel your license. Okay, so bank can use the money in a well achievable or well objective way, right? So what is the objective of bank? To welfare of people, okay, to increase the profit and to flourish the banking system. So this is the objective. Okay, and direct action can also be taken by RBI. There is penalty. Okay, non-cooperative banks or priority sector lending, that which sector need loan first, so give loan first to agriculture, then SME, then housing. These are the sectors which need the loan. Okay, so these are the qualitative tools. So why monetary policy matters? Monetary policy matters to us because it maintains the price stability and economic growth. It controls inflation and deflation, determine the consumption level, saving level, investment pattern. It balance the currency exchange rate, है ना? RBI এখানে আমরা RBI কি করে? RBI total currency exchange rate, কারেন্সি এক্সচেঞ্জ রেটটা ব্যালেন্স করে, যে $1 দিকে আমরা কত রুপিস পাতে পারি, and manages overall economic stability. So আজকের ক্লাসটা আমাদের শেষ হয়েছে, है ना? Today's class has ended. So this is the monetary policy, and this lecture is useful for all the examination, all the competitive examination from UPSC level to state level. All the examination you will get the questions from this topic. Okay, so this topic clarify your all the doubts and all the concepts of this monetary policy. So revise it and watch this video more and more times. So
so that you can retain the concepts easily in your mind. Okay, my name is Shekhar sir, and goodbye. Thank you.